This realm is truly beginning to thrive. I cannot help but be stirred. If you ever have any questions about the realm within, you may ask me.
camp is flawless in every way. It's just a shame that there are no bones lying around. With a little renovation, perhaps this place could be used for even more valuable research. Are you interested? Can you help me? This camp is flawless in every way. It's just a shame that there are no bones lying around. With a little renovation, perhaps this place could be used for even more valuable research. Are you interested? Can you help me? This heavy, not only are the stars clouded, so too is my scryglass hazy. What's happening? Faster? Okay, faster. Solidify! Life goes on. Eye for an eye! This is order. Solidify! I condemn you! Beg for mercy.
Crush! Shudder! Vengeance will be mine! My umbrella again. This opportunity is quite hard to come by. Well then, amuse me. Surrender is a valid option. I promise I'll be gentle. How unbecoming. Good grief! Guess I got my comeuppance. I condemn you! Already? Rise. Sacred name. Fortune preserver. Stabilize. Crush! More speed. Guess I should take you yours. Shudder! О, Руднайт, здорово, братишка, рад тебя видеть. Beg for С mercy. прошедшими тебя праздниками. Gather. Go. Shudder! Хороший замес, ага. Crush! Прекраснейший замес. С прошедшими, как говорится, праздниками, всех благ тебе. Ну и с наступающим старым Новым годом. Чтобы все у тебя было тип-топ и замечательно. Береги себя и своих близких. Здоровья. Праздники так быстро прошли, что почти незаметно. Согласен. Праздник нам приходит, веселье приносит нам вкус бодрящий, праздника вкус всегда настоящий. Stabilize. Beg for mercy. Stabilize. Life goes on. Crush! Shudder! Crush! Stabilize. Eye for an eye! Прощай, тарталетка, ты был героем, но мы тебя упокоим.
Тра-та-та-тан-тан-та-та-та-тан-тан. Сеньор Помидор, сеньор Помидор. Какие боевые моменты напомнил мне игру Final Fantasy Dissidia. Не играл в такую. Там, наверное, очень круто. Супер-пупер круто. You're trembling. Is it the cold or just cowardice? Gather! Ha! I condemn you! Eye for an eye! Gather! Yeah! Freeze to the core! Shudder! Tactless rodent! Crush! Detestable! Gather! I condemn you! Solidify! Ninjutsu! Eye for an eye! Beg for mercy. More speed. Solidify! Orders given. Orders received. Crush! Stabilize! Order guide you! I condemn you! Beg for mercy. Come, put up a fight! Careless! Solidify! Flood of frost. Shudder. Crush! Beg for mercy. Stabilize! All must
Stabilize. Rack and ruin! Who dares call me a witch? Gather. Go. Embrace I condemn your you. searing reckoning! Shudder! Touche. Gather. Got a dash. Yeah! Solidify. Rack and Not ruin! every wound will heal! I never asked for redemption. Never. Never. Никогда не проси об искуплении. Никогда. Мистер Аджаха, вы следующий. Мистер Аджаха, я вызываю тебя на смертельный поединок. Выходи на бой честный. Отведай там силу геншантовскую. It is time, Morax. We settle this now. Нет, это твое время пришло. Fisher. Beg for mercy! Shudder! Beg for mercy! Stabilize. Eye for an eye! Freeze to the core! Crush! There is no atonement Shudder! for 1,000-year pain. Today, you witness your reckoning. Solidify. Wheel of life. Sacred name. Fortune preserver. Beg for mercy! Gather. Shudder! Fisher. Crush! The enraged
tomb, though you know it not. Come, experience an eon of suffering. I condemn you! More speed. Gather! Shudder! Beg for mercy. Gather! I will have order. Life goes on. А ну, повернись ко мне передом, Shudder! а своим хвостом к вакцине задом. Beg for mercy. Вот тебе по жопке. Crush! Flood of frost! Beg for mercy. Well met. Rise. Ракс. О, Ракс. КПшечки. Моракс. I forgot my umbrella again. Gather! Crush! Beg for mercy. Rack and ruin! Яблоко ищешь, говоришь? Make my escape. Это еще кто? Не понял. Откуда они тут взялись? Stabilize! I condemn you. У вас по определению здесь не может быть. Вы же из Инадзумы, ребята. Shudder. Откуда взялись? Фиг его знает. Нифига себе. Я их тут никогда не видел. Вот это поворот.
Solidify! This is order! Go. Opening box of Adepti-Trix. Beg for mercy. Crush. Beg for mercy. Gather! Rise. Rack and ruin. Wheel of Life. Gather! Flood of frost. Shudder. Слабенький Вульфи. Crush. Gather! Go. Order guide you! Бум. Моракс. Опять ключи свои потерял. Эй, Уайт, как ты мог опять свои ключики потерять-то, а?
Прямо в телеге их и потерял. Make my escape. Flash! Strike! Again! Whirling snow! Yeah! Yeah! Take flight! Quiver! Whirling snow! Go! My apologies. Flash! And away I go!
Torrent! Zumetsu! Take flight! Strike! Whirling snow! Take flight! Embrace the ice! Come on out! Whirling snow! Тра-та-там, тра-та-там. Мы везем с собой кота. My apologies! Storm the front! Quiver! Strike! Take flight! Quiver! My apologies! Flash! Higher, higher, hands on fire! Take flight! Sakura swirl! Quiver! Изи бой. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward.
Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Так, посмотрим, что там повыполняли сегодня. Прокачаем батл пассик. Крабов маловато, надо больше крабов. Come take a look. There will definitely be. Вы вернулись. Расскажите про эффект зелья тлеющего града. Было бы лучше использовать его не в подземелье. Именно, это было бы идеально.
А неплохая идея, расскажите поподробнее. Вы в подробностях рассказываете, имею детали эксперимента. Все так, как вы предсказывали, госпожа Н. Ир. Я вижу направление, в котором мне следует усовершенствовать зелье тлеющего града. Необходимо контролировать результат сублимации в определенном диапазоне. Может быть, если использовать свойства одуванчика и сделать специальную добавку, то может заставить поток ветра воздействовать на зелье. Но никто этого раньше не делал. Мне потребуется много времени и сил, чтобы доказать целесообразность этого метода. Пайман ничего не понимает. Но мне кажется, что Ин-Эр всегда высказывает дельные предложения. Но мои предположения никак нельзя назвать точными. Пытаешься ли ты понять меня, ищущий алхимик, или польстить и порадовать меня разными способами? Я просто искренне восхищаюсь вашей ученостью, госпожа Ин-Эр. Хорошо, хорошо, тогда вам нужно работать усерднее. Возможно, в будущем вы сможете применить свои знания в других областях. Не забудьте рассказать мне о результатах своих исследований. Конечно, я отправлю вам лучший экземпляр зелья в подарок. Госпожа Ин-Эр, если у вас есть время, я приглашаю вас пойти вместе с нами в ресторан «Народный выбор». На этом наш обмен академический... На этом наш академический обмен окончен. Меня ждут дела в весенних ароматах. Не забывайте навещать меня, когда у вас будет свободное время. Все непременно. Спасибо, Ин-Эр. Ин-Эр уходит. Ну шо, увы, и так не получилось сказать. Госпожа Ин-Эр так занята, нехорошо занимать ее время. Лучше подождать подходящего момента. Тимей, что ты там бормочешь себе под нос? Ничего. Я просто обязан поблагодарить вас за помощь. Как и договорились, я приглашаю вас в ресторан «Народный выбор». Я и забыл. Время есть вкусняшки, много вкусняшек. Вы с Тимеем идете в ресторан «Народный выбор» и наслаждаетесь трапезой. Ох, Пайман снова объелась. На самом деле это было довольно интересное исследование, Тимей. Не забудь снова позвать нас, если соберешься в Лиюэ. Пайман ведь заботит не исследование. Пайман, между прочим, внесла свою лепту. Спасибо вам обоим. Боюсь, я еще не скоро вернусь в Лиюэ. После возвращения в Манштадт я собираюсь сосредоточиться на улучшении зелья тлеющего града. Возможно, скоро мне придется просить вас побыть моими почтальонами. У меня не было времени выразить свою благодарность госпоже Ин-Эр. Что? Да вы и так долго разговаривали. Почему ты не успел поблагодарить ее? У госпожи Ин-Эр очень особенная манера речи. Нужно быть осторожнее со словами. Поэтому лучше написать письмо. Нам пора возвращаться. Мне не терпится приготовить зелье тлеющего града. Мне одной кажется, что после разговора с Ин-Эр Тимей стал вести себя очень странно. Очень странно. Похоже, он влюбился в нее. Так, мы здесь расправились, да, ребята? Нам надо закончить эту вот штучку. Штучку-прибаучку. Максимальная. Мой супер великолепнейший отряд убийц. И никого больше не надо. Сейчас развальцуем всех.
Нам никакие зелья не нужны. Solidify! I will have order! Burn! Beg for mercy. Crush. Gather! This is Вы как order. раз вовремя, ребята. Verdict is... Vengeance will be mine. Beg for mercy. Shudder. More speed. Beg for mercy. Gather! Shudder. Crush. Solidify! Shudder. Barbados, guide us. Нифига себе, меня чуть не убили. Beg for mercy. Ты заплатишь за эту дерзость, мерзкий Freeze гад. to the core. Shudder. Изи бой. Золото. Шли-ка бы вы отсюда, по-хорошему. А теперь самое интересное. Когда мой супер отряд не работает, придется выбирать из тех, кого предлагает мне игра. Это очень отвратительно. Поэтому мы возьмем просто стандартный образец. Возьмем легендарную Кицин. Так, кто нам еще потребуется? Нам их надо будет морозить, чтобы они у нас падали сразу же. Это значит, нам надо будет взять... Так. Обязательно. Коккоми возьмем. Так, и, конечно же, кого-то надо... Давай на щит. Этот отряд у меня гораздо слабее, поэтому нам надо держаться очень хорошо. I must leave no stone unturned. Sword, bring refuge! This is long overdue. With sword comes shadow. Speed of light. Hey! Ha! 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 Don't blink. Ah! Yeah! Nowhere to hide. I'm just way out of practice. Hold the line. Incoming. With sword from shadow. Born of ice and frost. Must learn Офигеть. mistakes. Don't blink. Nowhere to hide. For Rex Lapis. Leave it all to me. Speed of light. Да задолбал. Как и следовало ожидать.
Этих мы тоже сейчас чпокнем на супер уровне. Супер мой отряд убийц. Так, и вот так. Solidify! I will have order! Crush! Flood of frost! Beg for mercy. Shudder! Beg for mercy. Gather! Order guide you! I cannot give up. I swear by my sword. Crush! Freeze to the core! Shudder! Beg for mercy. Gather! I will have order! Barbados, guide us. Shudder! Retribution! Crush! This is order! Wind, hear me! Shudder! Vengeance will be mine! Beg for mercy! Shudder! Emergency countermeasures aren't my thing! I swear by my sword! Beg for mercy! Verdict More speed! This is order! Stabilize! Barbados, guide us! Crush! Flood of frost! Beg for mercy! Gather! I swear by my sword! Shudder! Beg for mercy! This is getting interesting. Блин, маленько не Order хватило. guide you. Shudder! Тупая безмозглая игра. Crush! Идите нафиг. Ну тут-то понятно, мне вообще терять нечего.
no stone unturned. Rest, rebuild! Covenants of the deep! No touching. Blaze over. With sword comes shadow. Incoming. Hip. Yeah. Don't blink. Incoming. Cut to the chase. This is long overdue. Billowing surge. Speed of light. With sword comes shadow. Time to clean up. Cut to the chase. Hey! Steady as. Born of ice and frost. Allow me. For Rex Lapis. With sword comes shadow. Incoming. Speed of light. Hey! Rest and rebuild. Don't blink. Cut to the chase. Да, еще кто-то остался. Блин. I must leave no. I'm just way out of practice. Allow me. Covenants of the deep. All hail. Incoming. Nowhere to hide. Access denied. Rest and rebuild. Speed of light. Hey! Steady as. Cut to the chase. No touching. I can fix this. Да ну прикол-то какой-то, да, чувак? This is long overdue. A brash maneuver. Incoming. Hey! А ну стоять. Nowhere to hide. Да блин, 140 секунд не уложился из-за тебя. Speed of light. Говнюк. Туфта, а не игра. Нафиг идите. Играйте сами в это говно. Ну хотя 40 этого забрал. Пойдет так. Блин, так-то это надо 40 забрать. Пройдите все уровни уединенной крепости, событий, исследований зелий. Да не вопрос вообще, ребята. Прошли, ладно. А, блин, не хватает этих. Тоже не хватает нифига. Много надо зарабатывать.
Ну что ты восстановил храм, дружок? О, какие-то работают, смотри-ка. Камни привез. Смотри, какой молодец. Трудится, восстанавливает храм. Нифига себе. Клево. Работа предстоит грандиозная. Надо же, ты и вправду восстанавливаешь храм. О, это вы. Разве я не говорил, что изменился и стал добропорядочным гражданином? Я не ожидал, что проект по восстановлению храма окажется таким масштабным. Дизайнер, которого я пригласил для проектирования нового храма, пришел в восторг, как только узнал, что это храм Якса. Он не только скрупулезно составил тонну чертежей, но и сам потащил меня за материалами. Будь он на несколько десятилетий моложе, держу пари, он бы собственноручно выполнил все строительные работы. Ты больше не попадал в опасные ситуации? Опасные ситуации наподобие монстров и похитителей сокровищ? Не беспокойтесь, как только стало известно, что я восстанавливаю храм, департамент по делам граждан прислал миллилитов. Они прогнали всех монстров в округе. Что касается похитителей сокровищ, похоже, они залегли на дно в страхе перед миллилитами. Однако объем работ по восстановлению храма превзошел мои самые смелые ожидания. Нам не хватило материалов, поэтому придется доставить дополнительные материалы из города. Я сомневаюсь, что похитители сокровищ хватит смелости напасть на нас здесь. Они вполне могут устроить засаду на пути сюда и украсть материалы. Миллилиты без труда смогут защитить это место, но вряд ли смогут помочь тем, кто будет доставлять материалы. Герой, могу ли я попросить вас об одолжении? Я неоднократно был свидетелем ваших способностей и уверен, что никаким похитителем сокровищ с вами не совладать. Не могли бы вы предпринять превентивные меры и объяснить им, что нас лучше не отвлекать от работы? Конечно, no problem. Благодарю от всей души. Пойдем, надерем им зад. Где там эти похитители сокровищ? Ну что он только... А, вон они, но стоят, смотри-ка, дежурят. Здорово, парни. Есть что по мелочи? Я спросил, есть что по мелочи или нет? Похоже, вы не понятливые, да, ребята? Пусть трое пылает. Главарь похитителей. Прошу, остановитесь, пощадите нас. Кем из вас? Забирайте свои вещи и проваливайте. Да, как скажете. Но осмелюсь спросить, чем вы вас обидели? Или вы нашли сокровища поблизости? Мы восстанавливаем храм. Восстанавливаете храм? Откуда взяться храму в этих непроходимых горах? Вы рассказываете о восстановлении храма. Поблизости есть храм адепта? Постойте, это случайно не та развалюха? Босс, мы видели статую птицы, когда отдыхали там как-то раз. Должно быть, это Якса по имени Бронзовый Воробей. Что? Босс, неужели мы оскорбили адепта? Хватит нести чушь, мы не знали об этом, так что не считается. Мы не специально, не думаю, что адепт нас осудит, правда? Спасибо, что сказали нам о восстановлении храма. Мы приносим извинения за наше прежнее невежество. Мы расскажем другим, чтобы они держались подальше от храма. Босс, почему бы нам не пойти в храм и не воскурить благовоние в качестве извинения перед адептом? Иш разошелся. Пошли давай. Благовоние. Раскурить. Это они прикольно придумали.
Вы вернулись, вы нашли похитителей сокровищ? Вы рассказываете о похитителе сокровищ Ван Пинь-Ваню. Хорошо, что они ушли. Чем я еще могу помочь? Вы очень добры, вы уже сделали очень много, я не смею просить вас о большем. Но раз вы уже говорили об этом, то мне нужно песчаное дерево. Считайте это своим вкладом в восстановление храма. Это доброе дело, к тому же может принести вам удачу. Я принесу песчаное дерево. Хорошо, найдите песчаное дерево и отдайте его мне. Оно у меня с собой. Ты нашел песчаное дерево? Конечно, сколько тебе надо? Всего 12 штук. Конечно, у меня как раз будет соточка. Держи. Отлично, я возьму это. Восстановление храма займет еще какое-то время, поэтому я останусь здесь. Вы тоже приходите, если у вас будет время. Да не вопрос вообще, чувак. Я надеюсь, когда я приду в следующий раз, этот храм будет полностью построен. Надо хоть тут яички забрать, а то он тут построит все и ничего не останется. Это хоть я из них яишенку сделаю. Так, награда репутации. Погнали. All tasks have been handed out. How relaxing. Так, еще дела загробные, значит, у нас по этому же сценарию будет. 9 мировых колонн у нас до сих пор не... И, наверное, желание Якса тоже будет. Окей. All tasks have been handed out. How relaxing. Ух ты! Can't you send someone any sooner? The clock is ticking, and I need this resolved ASAP. I'm sorry, but we don't have any adventurers available at this instant. Что случилось? Your timing is most optimal. Allow me to introduce Yuning, manager of the Yunhan Opera Troupe. She has commissioned the guild to... Traveler? Ugh, Yoonjin is always talking about you. Please, you've gotta help us find her. Юньцзинь пропала? Yep, she's gone and disappeared. Now of all times, just days away from the big performance. All she left was a short note. Тому, кто найдет это письмо. После обсуждения пьесы «Созерцание богини уничтожения» с друзьями я обнаружила, что мне еще многое предстоит узнать. В поисках вдохновения я отправилась на перевал Линьцзю. Я скоро вернусь, не волнуйтесь, Юньцзинь. Ака-циркачка. If our audience doesn't get to see Yoonjin on stage, they'll start tearing the place down. I mean, what am I supposed to do, huh? Она пишет, что вернется, что ты переживаешь? That's what I said too, but... Look, when you're a megastar like Yoonjin, you gotta start taking things a little more seriously. Saying she'll be back doesn't give me a whole lot of reassurance when she's showing no regard for her own safety. Why does she have to go and practice somewhere so dangerous? What if something happens to her? What am I going to tell the audience?
Если что, у нее есть глаз бога. Well then, what if she gets into a scrape and hurts herself? If she gets so much as a scratch, it'll be a loss to the whole nation. О боже. As you can see, this is what we're up against. Would you be willing to accept this commission? Да, ради Лиюэ. Oh, wonderful. Ugh, thank the stars. Please, you've got to bring her back, safe and sound. Ну, пойдем, найдем ее. Поищем. Так, раз у нас разрешите, нам надо супер отряд. Давай будем придумывать, каким отрядом мы сыграем. Возьмем Тревелера. Так. Так, Тревелер. This world is full of unsolved mysteries. Также давай возьмем нашу дорогую рокершу, она же певица. Let's jam! Так. Кицинь возьмем. Let's finish this quickly. И Нингуан возьмем. Мы же бегаем в этом. Let's make haste. Во, крутой отряд, да? Ну разве не милашечка? Вы посмотрите только на нее, а? Come on, enough procrastinating. Let's go. What the fuck? Что тут происходит? Она что там всех завалила? Это же она там? Ну смотри, с этим сражается походу. Эй, ты чё, с ума сошла? Don't blink! Your life is mine! Got lucky that time. Don't waste my time. Incoming! Hey! Give up. With
comes Shadow. Улин Шпигель, здорово, братишка, рад тебя видеть. Ты в порядке, Юньцзинь? Ты не ранена? Oh. It's you. Да, это я. I do apologize. I didn't see you there. Серьезно? What brings you all the way up here? Oddly enough, I was just thinking of scheduling a meeting with you later. Нифига себе. I didn't expect to run into you here, of all places. Мне сказали, что ты пропала. Ah, I see. So Yunning sent you. I did tell her not to worry. Oh, but on this occasion, it seems I'm rather lucky you came. You've helped me avert a major catastrophe. It's a pity, though. I was so close to achieving the state of mind that Shenhe was talking about. Какого состояния ты хотела бы достичь? Do you remember what Shenhe said about the divine damsel fighting against the evil monster? That in reality, she hadn't acted as courageously as the operatic rendition would have you believe. That it was simply a matter of life and death, and she chose self-preservation. Granted, she later admitted that she preferred the version of events given in the opera, with its portrayal of a divine heroine sacrificing herself for others. But after giving it a lot of consideration, I think that this character is defined by her emotional complexity, and even uncertainty. So the more emotions I can experience for myself, the wider range I will have to draw on in my performance. If access to a different state of mind can help me provide a fresh interpretation of the character and her actions, well, surely it will take my acting skills to the next level. That's why I came here. My plan was to take it slowly, start by just dipping my toe in, as it were. But once I started, I just got completely drawn in. I feel like I was so close to a breakthrough here. Хочешь попробовать еще раз? Я буду рядом. You've defeated an ancient god before. How am I supposed to experience genuine danger if you're here with me? I suppose I had better return to Liyue Harbor for now. I'll only end up putting you in an awkward position otherwise. Goodness knows how you'd explain this to Yunning. Ага. I wonder whether I have gained anything useful from this trip. I suppose only time will tell.
can you put a few more adventurers on the case or something? The clock's still ticking away. Please have faith in him. Ah, they've returned. Yunning, we're back. Yunjin, are you okay? Are you hurt? Do you need to go to Boo Boo Pharmacy? No, I'm fine. You don't need to worry. When it's time to go on stage, I'll be there. Look, I get it. You like to go out exploring. That's fine. But do you really have to go off thrill-seeking this close to the show? You have to take better care of yourself, okay? For all our sakes. For the opera troupe and for your audience. We're just lucky we had the Traveler to help out. What if something had happened to you, huh? What would I say to our audience, Well, I would say the best way to make it up to our audience is to give them the best performance we can. Don't you agree? While I'm off stage, as long as there is something, anything I can do to improve my acting ability, even the slightest amount, I can't pass up the opportunity. You know, I don't know what to say anymore. Traveler, please, you tell her. Ты скажи. So, what's your honest opinion? Юджин права. I'm glad you agree. Right, then let's get preparing. Hey, Traveler, get over here. You've only just managed to bring Yunjin back. Now you're taking her straight back out again? What's the big idea? The next show is just days away. Please, if not for me, then for the sake of the opera troupe, I'm begging you, help me convince her that at the end of the day, she's gotta fall in line. Нелегкая задача. Well, okay, maybe that's asking the impossible, but at least try and keep her distracted. Please, just keep her occupied until the next show. No more thrill-seeking. What are you two talking about? If it doesn't involve me, I think I'm going to... You know what? It does involve you, actually. The Traveler was saying, come on, help me stall her. Oh? Well, what do you need from me? Я хочу выступать. You want to become an actor? You do? Oh, yes, of course he does. He was just telling me that he's interested in exploring his dramatic side and, would like you to give him some coaching. Right, good. Well, let's not beat around the bush. Traveler, your master awaits. Hold on. I don't know if I'm really ready to take on students yet. Please, this is the day you've dreamed of, isn't it? You certainly talk about it enough. And look, now he's here, ready and willing. Okay, I get it. You can stop now. Whew. I am delighted that you wish to study the performing arts from me. Вот попадалово. But the issue is, before you could become my apprentice, I'd have to get approval from the founders, then do an initiation ceremony. There just isn't time for all that right now. So, for now, I'll just teach you a few basics. Informally, one friend to another, there's no need to call me master. Может, учителем? What? Don't you think that's a bit old-fashioned? Let's work on that later. Until we settle on an appropriate title, just call me by my name. Let's meet tomorrow morning on the bridge by the sea at Feiyun Slope. I'll do my best to prepare a good first lesson for you. Whew, what a relief.
my experiment will succeed. Sure. Don't blink! Feel the beat! Hey! Stabilize! Pyrotechnics! Incoming! Gather! Cut to the chase! Speed of light! This is order! Feel the beat! Animal test 6308. Don't blink! Incoming! Stabilize! Shred till I'm dead! Speed of light! Don't blink! Stand clear! Animal test 60... Speed of light! Hey! Thanks for Маловато будет. Incoming! Pyrotechnics! Nowhere to hide! Don't blink! Stabilize! Gather! Order guide you! Power cord! Incoming! With sword comes shadow.
is order. Feel the beat! Amp it up! Speed of light! Nowhere to hide. Don't blink! Ни граммы золота. Stabilize. Power core! Incoming! Cut to the chase! Speed of light! Hey! Stabilize. Pyrotechnic! Incoming! Hey! Try till I'm dead! Don't blink! With sword comes shadow! Incoming! Stabilize. Order guide you. Power core! Speed of light! Nowhere to hide. Don't blink! Hey! Stand clear! Ой. Ой-ой-ой. Amp it up! Incoming! Hey! With sword comes shadow! Speed of light! Don't blink! Solidify. I will have order. Pyrotechnic! Speed of light! Nowhere to hide! Don't blink! Animo test 6308! Incoming! Change of plan. Stand clear. Yeah. Power core.
Stabilize. Absorption test. Animo test 6308. Shred till I'm dead. Feel the beat. Speed of light. Cut to the chase. Don't blink. Hey! Ничтожное создание. И это все. Все, что они мне дали. Нуль жадины, конечно, да? Эх. О, блин, тоже не хватает. Да что ж такое-то? Капец. Ничего не хватает. Как так получилось, ребята? Может, купить можно? Да. Ага, сейчас же купить. Их и нету тут. Нектар попрыгуний только есть. Ну давай его наберем. Блин. Обидно так-то. Да, это суперский костюм. Надо будет его приобрести. Предложение действительно 33 дня. Красиво. Рекомендованные товары. Угу. Благословение Луны входит в покупку 300. Ежедневный подарок. Камни истока. Можно купить неограниченное количество раз. В течение 30 дней ежедневно при входе в игру вы будете получать 90 камней. При ежедневном входе время возмещаться не будут. Да, ну это прям супер, прямо платье, просто божественное. Красотища. Тра. Нет, ни за что.
Нам нифига опять не хватает, ни черта нету. Голубки. Спасибо. Вы очень любезны. Ой, Тимми, прости меня, Тимми. Где же твои голуби, Тимми? Да, я тут птичек заберу. О, 4 курочки, хорошо. Эх, одна улетела. Черт подери, ушла. Ну ладно. I just like to make people smile. Good. You're right on time. Здорово. Punctuality is an essential quality if you want to make it big in the acting world. Without it, you won't be able to keep on top of all the work you need to do each day. С чего начнем? Well, first I'd like you to answer me one question. How many pigeons flew from the bridge when you were passing through? Ни одного. Close. It was 7. Anyway, the point of this question was to test your powers of observation. Eyes are the medium for the transfer of emotion. You must train your eyes to be bright, active, and strong. Юньцинь, ты могла заметить, что я пришел не с моста, а сверху. Какая-то глупость про голубей. Watching the birds fly, hover around, and come into land will not only exercise your eyesight, but also cultivate attentiveness. Indeed, my own daily training routine starts right here. I watch the pigeons to train my eyes, and I sing to the tide to train my voice. Теперь будем тренировать мой голос. All in good time. Grasping all the techniques involved in opera singing and posture is not an overnight process. Let's start from the very beginning, with some general theories to help you better understand the concept of performance.
Общие теории? Of course. I am in written correspondence with performers from many nations in Teyvat, which has rather broadened my perspective on this topic. For example, let's start with something simple. How would you perform yourself? Try to relive the events of that day when you were battling against an ancient god and fighting off the Fatui. What can you see? What did you feel? Now, I want you to look out at the ocean in front of you and recall the raging waves and the atmosphere of peril from that day. Take a deep breath. Now, gradually, embrace the scene, immerse yourself in it, and let all the emotions back in. Надежда на верных соратников. Good, good. So that's how you felt. Next, I'd like you to focus on the goal you wanted to achieve at that time. Защитить Ливию и моих друзей. Good, yes. Good, yes, yeah. Okay, good. Now, all of this overwhelming emotion is welling up inside of you, and I want you to let it all out. All at once. Go. Stop. Это так весело, на самом деле. Wrong. This is all wrong. There's no emotion, no soul. Granted, the character you are trying to portray is your own self, but your performance didn't do the scene justice at all. В смысле не соответствует сцене? Как это так? I couldn't hear you fighting for your life while gargantuan waves were crashing all around you. What I heard was the sound of someone doing vocal exercises by the beach on a calm day. Но мы же с тобой на пляже. В чем проблема твоя, а? Юньзинь. И погода хорошая. When you're acting, it's not only about getting into character. You also have to recreate the scene in your mind as vividly as you can. Now, I appreciate that you did actually experience this particular scene for yourself, but maybe conjuring up specific details of your surroundings at the time is a little too advanced for novices. Это было довольно серьезное испытание, даже для меня. You're right. If we were looking for an environment to help evoke the emotions you felt at the time, I suppose we could try again. A little farther afield, at Guyunstone Forest. Ну, зачем же так далеко забираться? Может, останемся дома и будем печь пирожки? Oh? Too far away? Конечно, далеко. Don't worry, I was just thinking aloud. Besides, even at Guyunstone Forest, we'd still have trouble recreating the state of the sea that day. Let's try something else. Come with me to the suburbs just north of Liyue Harbor. Похоже, это недалеко от гавани. Let's go. If you've got no objections, let's head off. Да, конечно, нет возражений, я все равно телепортируюсь.
The battle you fought on the Jade Chamber was a very strange set of circumstances, even for someone like you. It's quite normal that you can't get into character just like that. I know it's hard to recreate every facet of the experience in your mind. But what you could try is to replace the foes you faced in that scenario with ones you are much more familiar with. Как это вместо? I'll give you an example. Let's say you're performing a scene where your character experiences the grief and pain of a death, but you yourself have never experienced this kind of tragic loss before. Well, you can replace death with another, more familiar scenario that evokes a similar sense of grief and pain for you, such as... You bust a gut trying to find a treasure chest, only to finally reach it and find it filled with cabbages and radishes. О, горе мне, горе. Ah, now you're catching on. Action scenes work the same way. Perhaps the experience of facing an ancient god is a challenge to recreate. But if you're replaying the kind of actions you perform every day, you just need to let go, and your subconscious will guide you through. Come, show me how you normally fight. You can start with monsters nearby. Вот можно начать с тех монстров. А дайте мне вот это вот девочкой побегать, пожалуйста. Дайте мне как пробного персонажа. Пожалуйста. Пожалуйста. Don't overthink it. Just fight like you normally do. Ну и ладно. Не хотите? Strike! They're coming. Just do what you normally do in this situation. Ты чё, завис, что ли, дружок? Take flight. Kamisato art. Sumetsu. I will overcome. Flash. Strike. Ух ты, блин! Это вообще не входило в планы. Они же меня сейчас замочат. Чуть сам не погиб, но дело сделано. That was wonderful. Such deft and fluid movements. Спасибо, спасибо, циркачка, но мне до тебя очень далеко. Just like a real adventurer. Ну я и в самом деле искатель приключений. Let's perform the scene again now, while the battle is still fresh in your mind. Look at those red-clad scarecrows. But I want you to see them instead as those Fatui who brandish the sacrificial knives. Wow. Now, let us reenact the battle on the Jade Chamber. It's okay if you can't recall the events clearly. You can just replace them with the movements you are most familiar with. Это там кто, хорек, что ли? Там же хорек бегает, надо его вцепить. And attack! The three Adepti are manning the Guizhong ballistas. Do not let the Fatui disturb their work.
Тихо. Цель не может быть поймана. Чё? Отдайте мне хорька. Эй, хорек. Хорек мой. Блин. Так хотел хорька себе в коллекцию. The three Adepti are manning the Guizhong ballistas. Do not let the Fatui disturb their work. Давай другой отряд возьмем. Надо соответствовать образу, да ведь? Так. There's still a long road ahead. Хия! Вот такой я. Фью, фу. Ну как тебе понравилось? Ну как? I can't fault your movements in terms of technique. But Fatui are larger than most monsters. I don't think it was a conscious decision, but you were aiming a little too low. And you also didn't strike with enough force. Overall, it was just lacking that sense of being in the heat of the battle. Фига она душнила какая. Душит нас. Не нравится и то, и сё. Veteran practitioners of this acting method are able to adjust and embellish their real-life experience enough so that it makes an adequate substitute for the scene they are trying to portray. But adjusting deep-rooted habits to adapt them for the stage, that's no easy task. Да, звучит непросто. Still, this was only your first time trying this method, and all things considered, I think you've done quite well. But judging from your movements, I think this next method might suit you a little better. Какая техника мне подойдет? Choreograph every aspect of your onstage performance in advance. Every movement, every facial expression, even your emotions, and rehearse it thoroughly. You can reference existing characters from opera or imitate similar people from your own life. In short, you want to pin down every detail of the character you want to portray in your mind, and then work through them methodically and find ways to bring them out. Я не совсем понимаю. Well, in your case, what you need to do is imitate your past self. Think of yourself not as you, but as somebody outside this world controlling your every move. Легче явно не стало. It's complicated to explain, but once you give it a try, I think you'll get the hang of it. Okay, how about we start by setting a simple scenario? The Fatui in red want to attack the Guizhong ballista, and the heavyweight guards in blue want to try and stop you. What you want to do is evade all the blues and go straight for the reds. Yes, I think that sums it up. There's an open area to the north. I'll set up a stage for you. When you've finished rehearsing everything in your mind, come and find me. О! Стой, ящерка. Стой. Well, have you finished rehearsing? Я готов, наверное. No need to rush. Take your time. I shall guide you with my voice. Разбейте все красные пугало
избегая синий. Клево. А я? Now that was a little better. You managed to bring out more of that fearless hero quality that time. My hard work coaching you has finally paid off. This method might not sound as sophisticated and exciting as the first two, but it's the most popular choice for teaching beginners. Rigorous rehearsal and vocal training is at the core of this school of thought. It even works on those whose performance lacks emotional depth at first. As long as you practice diligently, with time, you will achieve mastery one way or another. Either your finely honed skills become a good substitute for innate talent, or the process of honing your skills cultivates genuine talent within you. People say that when you truly master the art of singing, even the birds and beasts will be drawn to your song. Потрясающе. I know. I guess I still have a long road ahead of me when it comes to developing as a performer. Но есть отличный подход для новичков. Well, because even if I had, you wouldn't have put your heart into it. It's been written on your face this whole time. Just try and keep her occupied until the next show. Я думал, что у меня получается скрывать. Don't forget that acting is my bread and butter. Did you really think I wouldn't be able to see through it? Still, this is a rare opportunity, and I hope you have at least learned something from it about the beauty of the performing arts. The operatic tradition carries countless historical memories within it. As long as the art is kept alive, the voices and faces of bygone heroes can be recreated on the stage for generation after generation. I hope that your voice and your face will make their mark on Liyue opera too. Сохраняться в опере Леюэ? Yes. As well as coaching you today, I have also been closely observing every move you make. Do you remember the basics of the final method? Имитировать людей из жизни. Don't you think there's a striking similarity between you, who stood up for Liyue and fought off a god of old, and the divine damsel in the play? With you as a reference in mind, I'm sure I can finally make a breakthrough in creating my own adaptation of this character. Зачем ты использовала первый способ и подвергла себя опасности? Because as far as I'm concerned, the immersion method, drawing on life experiences, and imitating others are all valuable acting methods. Вон оно чё. Even if my every movement is rehearsed to perfection, I can't move the audience without conveying emotion. And even if I fully master the character's emotions, a little choreography will help make the performance more polished and appealing. Whatever the method is, as long as it offers something that can improve my performance, I will always give it a try. Thank you for trying them out as well. It means a lot to me. And congratulations on making it to the end of your first acting class. Когда будет выпускной? Graduation ceremony? I'm
I'm afraid that's still a long way in the future. For now, I hope to incorporate part of you into my performance of the Divine Damsel. But one day, I hope to write an opera all about you. When that day comes, I hope you will be able to join me on stage and give me some constructive criticism. It'll take a lot of hard work to reach the point where you're ready to go on stage, but I'll be here to keep you on track every step of the way. Учитель Юнь такая суровая. Госпожа Юнь такая строгая. Here we go again. So old-fashioned. Then again, I suppose I will have to give you a lot of instruction along the way. And if I won't let you call me master, teacher, or coach, I've got to think of something you can call me. Ah, I've got it. You can call me mentor. What do you think? Ментором? Это что такое? Ментор. Тренируйся усерднее, однажды мы выступим вместе. Прикольно. Stand clear. Incoming. А что это за место? Где это я? Эй, чуваки, можно у вас сундук забрать? Change of plan. Speed of light. You give, you receive. А там что такое? О! А что это? Я не помню это место. Сундучок? Еще что ли где-то? А где? Раз. Два. Где пятый? Хм.
Черт подери, где последнее дерево? Какого фига? Дайте мне сундучок. Да не издеваются надо мной. Ничего, ничего. Проклятые издевательства. В какой-то веке решил поискать сундук, и его не могу найти. Идите нафиг. Нифига, мы в одну только концовку прошли, а остальное все здесь будет. Офигеть. Ну, погнали. Блин, я думал рядом. Сейчас мы пойдем с ней в путешествие. on the case or something? Please have faith in him. Yunning. Eugene! No. Well, you have to take better care of it. We're just lucky we had... Well, while I'm off stage, You know, you... so Безопасность превыше всего. Юньцзинь, ментор. Exactly, exactly. Just think of all the people coming from far and wide just to show you their support. why do you make it sound like they are coming to see me and not the show? Well, same difference, isn't it? I don't think so. They seem quite different to me. Well, either way, you're quite right. I mustn't let down our audience, especially those who came from afar. And I certainly mustn't make you come out looking for me again. So I suppose I will put my training exercises on hold for a while.
Вот, вот умничка какая. Whew. I'm glad to know that the brightest star in my troop is finally gonna start listening to reason. I'm gonna head back and see how the set is coming along. Don't go disappearing on me again. All right. I'll head back and do some rehearsing. И я пойду с тобой. It's no substitute for first-hand experience, but it should still help me iron out a few issues. И это безопаснее, чем личный опыт. Speaking of which, I haven't even thanked you properly for saving me. If you are free after the show, come and find me at Hayu Tea House. Окей. Дождитесь встречи после выступления в следующий день в 8:23. Раз в следующий день мы, значит, еще можем кое-что сделать, ребята. Ой. А, все выры, все хорошо. Найн, на-на-на-на-на-на-на-найн, на-на-на-найн. Тра-та-та-та-та-тайн. Oh, it's really coming down. Be all sorts of bad if my guitar got wet. Ну что, пойдем? Раздерем эту витую бездну. Кто там у нас тут самый главный? При нанесении элементарного урона обычной атакой, заряженной атакой, атакой в падении и навыком ТТТ получает 10 бонус урона этого элемента. А дополнительно увеличивается на 10 каждые 3 секунды. Это вот надо Сяо нам или уважаемого лихача с пиратского корабля канадца, которого нету. Ну ладно. Ну чё, ребята, кто у вас тут? Чё за соперники? Туфта. Так, гидромаг. На него надо там лед, наверное, наложить. Точно, возьмем лед. А здесь у нас мандачувани, их можно обычным отрядом гасануть. Так, тут у нас кто? Так, а вот тут уже интереснее. Тут нам, наверное, огонь понадобится. Да, взять огонь с собой по-любому. А на втором можно не зарубаться. Так, а тут кто? Блин, точно надо, короче, берем этого. Огонь сюда. Блин, а тут Фатуи? Ну ладно, давай попробуем. Отряд супер-пупер ребятушек из Орда Фавониус Монтшафта. Так. А здесь у меня пойдет легендарная Кицыня. Так, кто там был-то во втором отряде? Ну, тут не сильный, в принципе. Можно взять Кли. И Кокуми. И вот так вот. Да. Пойдем надерем им зад. Сейчас на изичах их развалим. Хи-хи-хи. Так, мастерство стихии. Время отката лентана стихии и взрыва стихии минус 20. Да, мне и так сойдет. Leave it all to me. I condemn you. Vengeance will be mine. Beg for mercy. Вот тебе повезло, что ты улетел, а, дружок? Crush. Steady as. Где ты? Shudder. More speed. Че ты сюда Beg спрятался? for mercy.
Да ё-моё. Good grief. Crush. Ну вы сами напросились, короче, запарили. I must leave no stone unturned. Wind, hear me. Beg for mercy. Freeze to the core. I'll catch up. Crush. Твой черед. Я на вас слишком много времени трачу, блин. Shudder. Сдохни уже, дружок. Crush. У меня здесь должны быть проблемы-то, а не там. Solidify. Order guide you. Allow me! Fine, fine, go! Dumpy, dumpy! Это как это понимать? Ты чё? Блин, надо же лед было тут взять. Ладно, плевать. Я же хотел лед брать. Ну и все. И кто ты тут без своей фигни, а, дружок? Блин, лед надо было брать. Ну ладно. Урон взрыва стихий, давай. Swear by my sword! We've only just begun. Shudder. Vengeance will be mine. Beg for mercy. Кого ты тут лечишь, ты петух? This should be fun. Beg for mercy. Chill to the bone. No slacking off. Verdict is I must leave no stone unturned, as a beautiful maid would. It isn't time for a break yet. I see through you. Not breaking a sweat. Shudder. Can't run. Beg for mercy. Don't be a killjoy. We've only just begun. Shudder. Looks like I went too far. Wind, hear me. Посиди, отдохни немножко, Beg for дружочек. mercy. Я смотрю, вообще тут распоясались. Shudder. Leave it all to me. Crush. Send this quickly. Beg for mercy. Flood of frost. Right. Shudder. More speed. Crush. Time for retribution. Shudder. Swear by my sword! Steady as Crush. Beg for mercy.
петушары, да? What you got? Solidify. This is order. Nowhere to hide. Boing, boing, boom! Ducky, duck. I got carried with some fury. Cut to the chase. Hey! Incoming. Stabilize. Order guide you. Allow me. Speed of light. Nowhere to hide. Incoming. Капитан! Спасибо! Ангелок, здравствуй! I got carried. Hold the line. Speed of light. Hey! I will have order. Don't blink. Cut to the chase. Ну что? Я-то в порядке, спасибо зарядке, все у нас хорошо. Как у тебя начался год? Все ли у тебя в порядке? Все ли со здоровьем? Как учеба? Что новенького в целом? Нормально, сегодня в лицей не пошла, десна болит, пипец, зуб лезет. О, жесть, конечно. Да, надо к врачу. Подлагивает? А у меня нормально пишет, что все, у меня нету, все зелененькое горит. Сейчас гляну после этого. Все, норм. Ну, может, прогружалась просто. Такое бывает. Barbados, guide us. Vengeance will be mine. Beg for mercy. Ты давай там не болей, чтобы все у тебя было хоккей. I swear by my sword. Shudder. Ладно, чувак, пора тебе умирать. Here to gather. Incoming. Nowhere to hide. Boing, boing, boing. Pew. Allow me. Bring refuge. Don't blink. This is order. Blink. Solidify. Dumpty dumpty go. La la la. Woo!
Solidify. I will have order. Блин, 420 секунд не уложились. Ё-моё. Cut to the chase. Как так получилось-то? Hold the line. Billowing surge. Point, boom. All up. No escape. Rust and Reeve. Uphill battle. So soon. Speed of light. Hey. Good. Order guide you. With sword comes shadow. Don't blink. Hey. Блин, не уложился. Лошара. Ну, погнали в следующий зал. Раз. Так, а кто там соперники? Так, электромаг бездны. Огонь по-любому брать надо. Второй. Блин, да тут... Тут кто такие? Ну, короче, те же отряды. Здесь по-любому огонь. А тут вестник. Ну, в принципе, то же самое все. Давай. Супер-пупер отряд из маншафта. Где у меня моя эта? Ноэлька. А вот она. Так. И сборная солянки. Блин, попробовать эту может взять. Ганьюй. А блин, а там огонь. Блин. Надо огонь по-любому Кли брать. Ладно, плевать. Beg for mercy. Shudder. Crush. Shudder. Steady as go as blood. Rack and ruin. Тут без хилятора слабенький, да, чувак? I must leave. Crush. More speed. Shudder. Как хорошо, что ты сам сюда пришел, дружок. Retribution. Barbados, guide us. Shudder. Beg for mercy. Speed of light. Good. Incoming. Allow me. Speed of light. I'll be fine. Gather. I will have order. Boing, boing, boom. Incoming. Nowhere to hide.
to the chase. Don't blink. Hey! Yeah! Hey! Да блин, умри ты уже, дружок. Это было опасно очень. Leave it all to me. Blood of frost! Shudder! Beg for mercy. I see through you. Don't be a killjoy. Is that all you've got? We've only just begun. Wind, hear me. This isn't over. I must leave no... Crush! Beg for mercy. You can't run. Well, that all you got? Don't be a killjoy. We've only just begun. Get it together. Freeze to the core! Да ты гонишь, чувак. Кто у вас тут вассал-то? What a sorry. Идите к черту вообще, петушары. Leave it all to me. Time to clean up. You can't run. Well, И кого убивать тут? Они все тут друг друга хилят, что ли? Туфта поганая. retribution. Wait, hear me. Get it together. It's time for a flash breach. I see through you. You can't run. Ну давай этого попробуем гасануть. И этот хилит его. Ну вообще здорово. Офигенно поиграли, ребята. Barbados, guide us. Don't be a killjoy. We've only just begun. This isn't over. Да, пошли в жопу, не буду с вами играть. Тупое говно. Сами играйте в это дерьмище. О, эти надо забрать. I just came up with an awesome new riff. Want to hear it?
ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. Jules from Liyue, come take a look. You've got to try Dawn Winery's dandelion. When I was adventuring in the Ashen Sea. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. Jules from Liyue, come take a look. Huh. Go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. Try Dawn Winery's dandelion wine. Go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. Be safe. May the animal Archon protect you. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. You've got to try Dawn Winery's dandelion wine. Come take a look. When I was adventuring in the Ashen Sea. Jules from Liyue, come take a look. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Go ahead and pick up some new pieces from Schultz's blacksmith. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. Come in, take a seat. We have a few specials. When I was adventuring in the Ashen Sea. Jules from Liyue, come take a look. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. Come in, take a seat. Go ahead and pick up some new pieces from Schultz's May blacksmith. the animal Archon protect you. Jules from Liyue, come take a look. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. When I was adventuring in the Ashen Sea. Dandelion wine. Jules from Liyue, come take a look. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. You've got to try Dawn Winery's When I was dandelion adventuring in the Ashen Sea. Anything the knights can do for you?
Jules from Liyue, come take a look. Go ahead and pick up some new pieces from Shopes' We have a blacksmith. few specials today at Angel Share. Jules from Liyue, come take a look. If I take a back alley, I shouldn't get caught buying alcohol. Be safe. May the animal Archon protect you. When I was adventuring in the Ashen Sea. You gotta try Dawn Winery's Dandelion Wine. Jules from Liyue, come take a look. When I was adventuring in the Ashen Take Sea. a seat. We have a few specials today at Angel Share. If I take a back alley, I Jules from shouldn't Liyue, get caught buying come take a alcohol. look. You gotta try Dawn Winery's Dandelion Wine. Go ahead and... Jules from Liyue, come take a look. You gotta try Dawn Winery's Dandelion Jules from Wine. Liyue, come take a look. Be safe. May the animal Archon protect you. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Jules from Liyue, come take a look. You gotta try Dawn Winery's Dandelion Jules Wine. from Liyue, come take a look. Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Be Jules safe. from Liyue, May the animal come take a Archon look. protect you. You gotta try Dawn Winery's Dandelion Wine. Jules from Liyue, come take a look. Anything the Knights can do for you? Come in, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Jules from Liyue, come take a look.
If there's fire in your soul, you gotta rock and roll. So come on, let's get moving. The key here is consumer psychology. I can't wait to see my adorable daughter. Liyue opera is really something, but Liyue opera performed by Miss Yun, now that's something else! Thrilling performance! I've never seen anything like it before in my life. Your reputation is well deserved. Well, I've had the pleasure of seeing the talented Miss Yun on stage many a time in the past, but the songs still sound fresh and new every single time. It's been barely a few days since I last saw you perform, but once again, Yun-jin, you've progressed by leaps and bounds. Oh, you're far too kind, both of you. I'm still new to the profession, but I promised myself when I joined the troupe that I would strive to develop myself as a performer every day. And I wouldn't be where I am now without everyone's faithful support. Nonsense, you're too humble, Miss Yun. You're a major celebrity. Who in Liyue hasn't heard the name Yun-jin? In the circles I move in, anyone who says they've never seen Yun-jin on stage is at risk of getting laughed out of business. As it happens, I have a business meeting at the Xinyu kiosk with a client who is also a big fan of yours. So, I was wondering if you'd perhaps like to join us for the meal. Oh, me too. I've booked a table at the Lioli Pavilion and was hoping you might join me. На самом деле, я возьму ее с собой. I'm sorry to both of you, but I won't be able to make it. I'm very grateful for the invitations, but I'm afraid I already have arrangements for this evening. Isn't that right, Traveler? Да, я тут. Okay, you have plans, but you're really gonna pass this up? I mean, you could always reschedule. А жареных гвоздей не хочешь, мама Цайгуна, а? Нет? Wait a second, you're... Неужели в Лиюэ меня уже узнают в лицо? Well, I guess it's not going to work out today, then. Лошара. Maybe another day, Miss Yun. А ты что скажешь, Максимка? Huh, they took off pretty quick. Do they know something I don't? Haha, I guess I'll be leaving too. Wouldn't want to cramp your style. Take care, both of you. Sorry that I can't see you off. Whew. Thanks for coming to my rescue. Again. Look at you. You're a national treasure. Even Gentry Moutsai is in awe of you. I feel a little sorry for Xinyu Kiosk and Liuli Pavilion. I just hope the food won't go to waste. Почему бы нам не пойти в глазурный павильон? I don't think we'd be able to get a seat this late. А куда ты хочешь? But it's fine. I have a better place we can go. Так сразу же бы об этом и сказала. Let's head downstairs.
I owe you a big thank you tonight. Че, выступить перед вами, рок-н-ролл устроить? Че встали, а? Выступить, спрашиваю? Тоже мне. Зеваки. Miss Yoon? Oh, wow, it's really you! I have just a few questions, if you don't mind. Hey, get back here. Oh, ditzy girl, you don't have a clue what you're doing. Are you a journalist? If you'd like to arrange an interview, you'll have to liaise with my manager. Sorry, Miss Yun. Don't mind her. She's just new and still learning the ropes. We'll leave you Miss Yoon, I'm interested to know why you added a silk dance to the scene where the divine damsel makes her appearance. You noticed that? Yes, based on the original script, that scene would see your character perform the Adeptus Walk. But the addition of the silk dance meant that the whole way you carried yourself was so much more... Animated. Yes, but delicate and graceful, like a crane. Oh, sorry. Which publication are you from? How come I haven't met you before? Oh, well... yeah, we're from the Steambird. I am Boy Yi, the editor-in-chief. And this young lady is Shuryun, one of my journalists. We were based in Fontaine. Just recently we made the move back to Liyue. Oh, I see. You're from the Steambird. Then it's no wonder. Your journalist has clearly done her research. That's very kind of you, but really, my level of knowledge is very basic compared to yours. Hey, Miss Yoon is throwing you a bone here. Make the most of it, okay? Talk to her! Talk to her! Actually, I'm afraid there's somewhere I need to be. And I'd really need to clear this interview with my manager. Блин. Тут два варианта развития. Либо так пойти, либо так. А я хочу вот так. But what about our plans? Встретимся, когда будет свободное время. Мне тоже интересно услышать твою историю. Really? Да. Okay, sure. Oh, thank you. Thank you so much, Miss Yoon. Это ты меня должна благодарить, Шинь Юнь. Great! Thank you both kindly. Let's find a quiet place and get this interview underway. Oh, I see. So that's why you added the silk dance in this scene. Yes, exactly. Doing it this way not only allows for more physicality in my movement, it also means I can make better use of the stage and transition into the scene more quickly. Ah, okay. So there was even more to it than I thought. So, wouldn't it make sense to contrast this with the Dongtong Appassionato section that comes directly afterward by making the latter a little more sophisticated? I think I know which section you're talking about. Ah, sorry. What am I saying? This is a fixed formula, isn't it? My suggestion would completely break the format. No, it's okay. It's an interesting idea for sure. I'll give it some thought. Thanks for the suggestion. Really? Wow, I'm so honored. Даже не знаю, что и сказать. Shuryun, maybe it's time to move on to some of the things our readers would like to know about, Oh, okay. I was also going to ask for your opinion on the set and the costumes. Yes, well,
I'm sure Miss Yun has countless pearls of wisdom she could share on her chosen craft. But, not all of our readers are quite so, artistically literate, shall we say. A lot of them really just want to know more about you. You know, what does Yunjin do when she is off stage? Hmm? Excuse me? When I'm off stage? You know, you're a major celebrity, and a lot of our readers are interested to know what life is like for you. What kind of place you live in, what kind of things you eat, clothes you wear, things you buy. That whole side of things. A day in the life. Besides rehearsing, a day in my life isn't really any more interesting than anyone else's. Nonsense, of course it is. Just think how many people were at your show earlier. They come from all over just to show their support. In fact, a relative of mine has a daughter who's been saying she wants to broaden her horizons recently. She's been looking for a chance to give you a jade hairpin as a gift. Hmm? Oh. It's against the rules of the opera troupe to accept private gifts from patrons. Could someone out there be accepting gifts for the troupe under false pretenses? I must get Yunning to look into it. I mean, it wasn't a big deal. Just something she said. Forget I brought it up. So, I saw Gentry Maltsai and the Snezhnayan gentleman come down from upstairs. Are they patrons of your shows, too? So, what are your thoughts on Snezhnaya and the Fatui? Ugh, I'm sorry. This is my first interview, and my notes are becoming a total mess. I might need a moment to pause and reorganize them a little. Otherwise, I'll never be able to work all this into an article. Mr. Boyi, maybe you should take a look too. Don't be ridiculous! Stopping an interview halfway through to organize your notes? What are you talking about? Hey, all right. Miss Yun, we'll just be a moment. Oh. Выглядишь уставшей, бедняжечка. I'm fine. It's not the first time I've been asked questions like these. The last time it happened, Yunning stopped the interview for me. But the next day, the tabloids were full of articles like "Dramatic Exit, Yunjin storms out of interview," and "Miss La-di-da opera star is too good for our questions." Yeah. So from then on, Yunning said all interview requests have to go through her. I used to think I could hold the troupe together just by putting on a good performance. But now, I have to make sure I concentrate on my actions off stage too. Многие были очень тронуты твоим выступлением. Oh, you mean Fanarya and that crowd? I cherish them as members of my audience too. But there aren't many people like them who can appreciate all the nuance in a single viewing. How did Shuryun end up working with an editor like that guy? Something feels wrong there. Ugh. They could be back at any moment, so I should stay here for now. But could you go look into it for me? Без проблем. If you find out anything, come straight back here and let me know. Конечно. Ура, слежка, вперед. Пойдем проследим за ними. Ага, мы крадемся. How can you be so cruel to Miss Yun? Shh, keep your voice down. Whatever you got to say, it can wait until we're out of earshot. We'll both be in hot water if Yunjin finds out. What's wrong with you? Why can't you get it into your head? Quit asking dull questions and start thinking about how to win over our readers. Do I make myself clear? Наконец, стелс-миссия. Давно не играл.
I don't think you realize what a golden Черт подери. opportunity you have here. How many journalists would give anything they had to trade places with you right now? Huh? Ever think about that? You just don't get it. Miss Yun has put her heart and soul into... Enough! Stop yelling in public! Or do you want Miss Yun to hear about all the lies you're spreading about her? Me? You're the one making everything up. Ah, well, you sure seemed pretty happy chatting to her, so don't act like you ain't a part of this. And don't forget the contract you signed. Come. We'll continue our little chat over there. You need to listen and learn, young lady. I... Are you ready to stop whining now? Do you have any idea how rare an opportunity like this is for a small-time paper like ours? Я уж думал, но он говорит, типа, перестань ныть. Just think of the sales if we can get an exclusive. We'd have enough to cover your salary for 2 lifetimes. But what about us pretending to be from the Steam Bird? Aren't you worried she'll find out? You really think she still would have talked to you if I hadn't told that little white lie? Besides, what have you got to be afraid of? As long as we make it sound like an eyewitness account, how will she be able to refute it? Heck, if she actually presses the issue, I'll probably have to thank her for keeping it current for me. This is horrible. I will not let you treat Miss Yun like this. I don't know who she thinks she is anyway. Oh, I sang a couple of shows, so now I'm a national superstar. Give me a break. No one wants to read about your sopranos or your falsettos. We give the readers what they want. That's how this business works. Case in point, that blonde guy seemed to be getting along pretty well with Yunjin. There's definitely a story there. That's enough! I'm reporting you to the Millilith! Report me? What for? Libel? Identity theft? Good luck with that. I haven't written anything. Where's your proof? I... Дай-ка я вмешаюсь и врежу ему. You better tread carefully, Missy. First you neglect your own duties, and now you're trying to get in the way of mine? You signed the contract. You know full well the consequences. If you sabotage this interview, I will make sure you lose everything you have. I will ruin you. You understand? Why? Oh, why did I sign that contract? Блин. Давай сперва вернуться к Юньцзинь, надо не вспугнуть негодяя. Well, think very carefully about what you're going to do. This is a rare opportunity. Now, I need to think how to phrase these interview questions. Мы же пообещали ей, что мы сначала, как все выясним, сразу же ей доложим. Hey, wait! Я пойду и все расскажу своей достопочтенной циркачке. Я все выяснил. Did you find anything out? Да, дело обстояло так. Вы рассказали обо всем патрону Люньцзинь. I see. I knew there was something fishy about that editor-in-chief. But this is a bigger plot twist than I expected. Надо заявить на них миллилитом. Not yet. All he's done so far is ask a few questions. There's nothing in print yet. The Millilith wouldn't be able to do anything even if we got them involved. Besides, if we rush to report him now, it's only going to give him more material to write about.
Должны быть улики их прошлых делишек. You're right. But tabloids like theirs never have permanent offices and printing presses. The moment they hear anything, they'll disappear without a trace, and you've got no chance of catching them. I'm actually more concerned about another detail you told me. Would you be willing to do me another favor? I want to send a letter to that journalist. Давай. Great. Thank you. Да не за что. The editor should be here soon, so I'll stay here to deal with him. I'll have to rely on you to deliver the letter. If everything goes well, we should be able to get some breathing room for a while. А ты хитрая. Bang! I've had it with you. Do you think contracts are just bits of paper? Paper? If we weren't on a tight deadline, you'd better believe I'd fire you right here on the spot. Вот какой злой, да? You will stay here and reflect on your actions if you know what's good for you. Sorry, but I'm not babysitting you anymore today. Oh, what am I going to do? Бедненькая. You're... Да, это я. The one who was with Miss Yun earlier. Юньцзинь написала тебе письмо. Oh, really? Miss Yun wrote me a letter? I'll read it right away. Wow. Really? I can't believe this. Что там? Miss Yun says that under Liyue law, any penalty charge I have to pay may not substantially exceed the amount of my salary. You can't have a labor contract that would completely bankrupt the employee in the event of a breach. It's not legally binding. So not only can he not get any money off of me, I can take this contract to the Ministry of Civil Affairs and blow the whistle on him. I didn't think about any of this when I was job hunting. I just signed the contract without a second thought. I always thought Miss Yun was all about opera. Who would have thought she was such a legal expert, too? Она amazing. Она удивительная. If only I hadn't gone out of my way to get Miss Yun's attention in the first place, none of this would have happened. I didn't expect it to end up with Miss Yun helping fix my life problems. Может, отвезти меня туда, где они скрываются? Есть у тебя другие улики? Well, Mr. Boyi says I'm still on probation, so he won't tell me where their work location Эх, is. жаль. Plus, I give all my draft articles straight to him, so I don't have anything in the way of evidence. Может, он хотел уволить тебя после окончания испытательного срока? I wouldn't put it past him. But the letter says that my statement and the contract are enough to get the Millilith looking into it. If Miss Yun says so, I'm sure she must be right. Let's go confront him right now. Давай, прямо сейчас. Погнали. Заявим на него. Вернитесь в чайный дом. Это избейте из бои. Можно с ним подраться, нет? Здорово! Okay, I think I've covered this topic pretty thoroughly now. Unless you had any more questions? Well, what can I say, Miss Yun? You have so many wonderful qualities. Let's not quit while the ball's rolling, huh? Otherwise, I'll think of something I didn't ask later, and by then, it'll be too late. So, hey, where's that, friend of yours who was here earlier? You guys seemed, pretty close. Сзади тебя, дружок. Not intentionally avoiding the interview, surely? Я здесь, дружок. You're finally back. This poor gentleman's been waiting for you. You're with Shiyun?
Hey, what's going on here? Hey, Shurjun, don't forget the contract you signed. Забавно. А мы как раз хотим обсудить этот документ с тобой, Бои. The traveler clued me in. This contract you made me sign? It isn't worth the paper it's written on. Isn't worth the paper it's written on? Don't be ridiculous. It's all there, clear as day. Don't you think I did my research? Research? Oh, so you're a news editor. But you also have an interest in law? Yeah, she's new, and she's making a fool of herself. She doesn't get how this all works. My apologies. Now, back to our interview? No, it's okay. In fact, I found myself delving into some legal texts recently. It's all so intricate and complicated that it's very difficult to take it all in. The contracts of our opera troupe are a case in point. I'd finally finished reading through the relevant documentation from the Yuehai Pavilion when suddenly the Qixing announced a new interpretation. So I'm just curious. How can you be completely sure that you didn't miss anything when you were researching this? I'm pretty sure I read everything relevant. Under current legislation, the penalty terms in my labor contract are unreasonable and exploitative. I could report you to the Millilith for extortion. Nonsense! That's ridiculous! My goodness. Sir, it seems that we should probably bring this interview to a close here. Don't listen to her! I run a legitimate business. Everything we do is above board. Oh, I have no doubt about that at all, sir. But this reminds me of a case I read about not long ago. Once you get reported and the Millilith starts scrutinizing your business, well... Not only do they look into every license you have and every work you've ever published, but everything down to your fire safety policy will come under their magnifying glass as well. So if you don't get back now and start preparing for their arrival... Well, I mean, I don't mind continuing the interview at all. But I'd hate to take up too much of your precious time if there's any aspect of your business you want to double-check from a legal standpoint. You... I won't forget this! Hey, where do you think you're going? Как так удалился поймать? Miss Yun, why did you stop me? Он уничтожит все улики, как только вернется. Right, and the contract I have is enough to get him arrested, isn't it? I'm not a legal expert. I haven't the faintest idea. All that was just an act, aimed at getting him to show us the way. An act? Show us the way to what? Eugene, the Millilith are after him. Based on his movements, it looks like Boyi is heading back to his headquarters. I really hope they teach these tabloids a lesson they won't forget. It'd sure make my life a lot easier. Вот как. Yes, I had Yunning report to the Millilith while you were delivering the letter for me. The penalty terms in Shuryun's contract are too severe. Even if they don't violate the law, I'm sure he must be taking advantage of some loopholes. Anyone who works like that is sure to have a guilty conscience. So all I had to do was put on a little show, starring the editor-in-chief of the Steambird. And now, he is sure to lead us to the solid evidence. Не могу поверить, что ты держала нас в неведении. Well, acting has to be authentic to be believable. Their little publication will go out of business in no time. Good riddance, I say. I hope this gets the other tabloids to rein in their antics too. Hey, here's a thought. Maybe we could get him to rat on some of his rival publications. I only
only just realized what this means. I'm going to be out of a job, aren't I? Так мы тебя возьмем сейчас в свою труппу. Well, would you still be interested in submitting an article to the Steambird? But the real one this time? Well, yes, of course. But would they really accept an article from me? Yunning, when can we arrange the next interview for? Oh, so now you're asking me. 2 days from now, morning. Work for you? Okay. Shuryun, let's continue our discussion about tonight's play 2 days from now. Does this mean I get to do a full feature interview with you? Okay, I think I know what I want to write about. Thank you, Miss Yun. Don't mention it. I'm sure it will be a source of inspiration for both of us. Вот и все, вот и порешали. Утебательски крутая это. Хе-хе. Трудно найти друга. Проще заработать миллионы моры, чем найти того, кто по-настоящему тебя понимает. Вот она тут разветвляется на кучу. То бишь осталось 1, 2 и 3. Вот, а тут следующее. He's a class act, that one. You do tell the cleverest jokes. How can you be... What's wrong with you? Why can't you get it into your head? Quit asking dull questions and start thinking about how to win over our readers. Do I make myself clear? Сейчас мы вмешаемся, и это будет еще одна статейка. I don't think you realize what a golden opportunity you have here. How many journalists would give anything they had to trade places with you right now? Huh? Ever think about that? Сделали бы они отдельные эти кнопочки, чтобы красться можно было другими персонажами. Было бы прикольно. Or do you want Miss Yun to hear about all the lies you're spreading about her? Praise the sun. Восславим солнце. Well, you sure seemed pretty happy chatting to her, so don't act like you ain't a part of this. And don't forget the contract you signed. Come. We'll continue our little chat over there. You need to listen and learn, young lady. Давай вмешаемся сразу же и замочим его. You read it as long as we... No one wants case in point. Report me. You'd better you son... Не возвращаться к нему и вмешаться сразу. На! Кто здесь? Это я! It's you. What do you want? Сейчас тебе в морду дам. I'll spread a lovely little story about you and Yunjin throughout all of Liyue. Wait a second. I was so focused on Miss Yun earlier that I didn't notice who it was. Huh? What are you talking about? He's the Traveler! You know, the one who even the Chi Sing will listen to. What the...
What have I gotten myself into? Сейчас ты улетишь в воду, дружок. No need to get all worked up here. What we meant was. Ну хана тебе, гад. Хватит лгать, сейчас по морде получишь. Yes, quite right. You are quite right. I'm disappearing into thin air as we speak. Just my luck. I'm so sorry. I had no idea it was going to turn out like this. Да, я все слышал, в этом нет твоей вины. But I'm so ashamed. I don't know how I could face Miss Yun now. So please pass on my apologies to her. И все, что ли? Да я думал, мы с тобой пойдем вместе. Капец, ну вот. А так бы она не встретила эту подружку. А так они, смотри, как подружились там на том арте. Красоточки вообще же. Ну ладно, что уж делать. Что есть, то есть. Did you find anything out? Конечно. Ши Юнь попросила передать извинения. I see. Well, it's not unexpected. Ничего, не расстраивайся. It's just a bit of a shame that I didn't get to talk with Shiyun for longer. She genuinely understands opera and has a passion for it. That's not something you can act. Пойдем вернем ее. If I had the chance to talk with her more in depth, it could well provide me with some fresh inspiration. А, вот чего ты хотела. Yunjin. Did you agree to another interview without notifying me? Она не отвечала ни на какие вопросы. Ты давай тут не гони на нее, Юннин. These tabloid types are total scumbags, all of them. Who knows what innocent detail he might end up turning into the next big scandal. Sure, nothing might have come of it today, but who knows where it'll go tomorrow. Short of catching them all in their lair in one fell swoop, who knows when this is going to end? I'm sorry. I was careless on this occasion. Well, wallowing isn't gonna solve anything. Come on, go tell everyone in the troupe to be extra cautious during this time. Gee, oh Lord, bless us. Spare us any more offstage drama. Пока. Юньзинь еще долго будет занята. О, а я не ту открыл. Надо было по-другому сыграть. Ну давай сыграем по-другому. Так, еще две получается. Раз. А где еще одна? А, тут вот две вот это разлетляются. Miss Yun? Oh wow, it's really you! Hey, get back! Are you a... Sorry, Miss Yun. Miss Yun? You... Yes! Animated? Yes! Yeah! Oh. well, Yes. We were based in... Oh, I see. Then it's no wonder. А мы сейчас свалим от них, я понял. Hey, Miss Eunice throw... Actually, I'm afraid that... Лучше все-таки сначала договориться через менеджера. Yes, you're right. I'm very sorry, but I'm afraid the troupe is pretty strict about the rules for this kind of thing, so we'll have to do this one by the book. Please liaise with my manager, and we can do this interview another day. The Steambird is a highly reputable publication, so I'm sure my manager won't give you a hard time. Once the interview is arranged, I'll be very happy to answer any and all questions you have. But... Fair enough. Sorry if we're being intrusive. Please forgive us. We'll leave you in peace. Hey, come on, quit dawdling. Yes, I'm coming. Bye, Miss Yun! Hey, wait!
That's the wrong way if you wanted to talk to my manager. Ушли. Oh well, never mind. I have a friend who works for a paper. I'll ask them later. For now, though, the top priority is making good on our plans. Пойдем глушить рыбу, Юньзинь. Now that I think about it, I've turned down 3 social engagements tonight. Come with me. Our plan is the only one remaining, so let's make the most of it. Куда пойдем? Интересно, про них будет какое-нибудь задание, нет? С рекой у него крутой брутальный вид. Эй, ты! Денег-то хватит? Блин, тут с ними какая-то история. Когда они ее откроют уже? Я хочу героя с чайником. Как сюда попасть можно? Эй, мужики, не в курсе, как пройти в чайный домик этот? Ух ты, сундук. Not bad, Спасибо. as far as treasure is concerned. Что такое, Юньзинь? I can smell the fragrance of food in the air. Yes, Cherhu Rock is definitely the place to go after a performance. Ведешь меня в народный выбор? Oh, you're a fan of Chef Mouse cooking too? У меня там знакомая работает. One Min Restaurant's blackback perch stew is hot, spicy, and fresh. But it's not kind on the throat, so unfortunately I can't eat much of it. Also, it's a bit cramped in there. I prefer open-air restaurants. Hey, have you been to Chen the Sharp's place before? His grilled tigerfish is the best around. Нет, не помню. Вроде не был. Third Round Knockout and One Min Restaurant are both great restaurants. But when it comes to barbecue, this is the place to go. Ну, погнали туда. Enjoying some nice food and drink, sitting by the hot coals in the cool breeze? Let's go. Окей, let's go. Йоу, острый чен, 100 лет тебя не видел. Tigerfish! Grilled tigerfish, hot off the grill! Oh, hey there. Is this a Miss Yoon which I see before me? It's been a while. What'll it be? The usual? Угу. Yes, please. I'm out with my friend today. Let's start with a plate of stir-fried meat and a handful of skewers. And of course, some grilled tigerfish. 2, please. One with just a hint of chili. And the other one, Буду как ты. Got it. Your grilled tigerfish will be ready soon. Do you want any drinks with that? А напитки у вас тоже есть? Yeah, I don't advertise it though, because it's just something I'm experimenting around with for fun. Есть водка. Miss Yun likes a drink with her barbecue, so I ended up getting her to try them out for me. So, would you two like some tea, or...? Или водку. Водку хочу. Anything new? Well, I managed to scrounge some milk from Dongsheng next door. A merchant from Mondstadt told me a while back that there's this popular drink doing the rounds there called milk tea. I tried my hand at making it too, but the response has been kind of lukewarm. Still way off being ready to add to my menu. Tea with milk? Sorry, milk tea? It might not be the best thing for my throat, but if I'm just having a little taste, I mean, I think it should be fine. Oh, but what about you? Anything you want to drink? Чай с молоком, конечно. Okay, let's get yours in first. And then, А потом водки с перцем жахнем. I'll
have one of each, if that's all right. I'd like to try them all. Okie dokie. Okie And here's your dokie. tiger fish, fresh off the grill. Отлично. Come on, let's enjoy it while it's still hot. Piping hot barbecue and a nice cool drink is the best sensation. That was great. Shame about these drinks, though. I only had a little sip of each one, so there's a lot left over. Что с ними делать? Well, I mean, I could just drink them, but they're a little bland for me. Nothing that special. I guess he must have toned down the flavors to make them palatable for a wider range of customers. We could just add some flavor back in? In fact, do you know the hot pot game? Сябу-сябу. Неужели? Let's play the hot pot game with the leftover drinks. Давай сыграем. Мы тебя сейчас надерем, Юнь-Дзинь, циркачка. I'll add some extra ingredients based on my tastes. Then you try to guess what I added. Сябу-сябу. Окей. Don't worry. After mixing in the new ingredients, I'll also drink half. So I won't add any weird stuff. А в сябу-сябу точно так играют? We don't need to worry about every last detail. Come on. I'll go grab some ingredients from the shop next door. Once you've psyched yourself up, come and join me. Погнали. What should I try? Okay, get ready. Oh, and no peeking. Отвести взгляд. It's ready. Let me try it first. Pretty good. Your turn. Попробовать. Как ты это так спокойно выпила? Huh? Oh, just regular facial expression control. Besides, it's nothing that unusual. I think it tastes okay, doesn't it? Но по вкусу неплохо. So did you work out what ingredients I added? Крабовая икра, тофу, соль. You guessed them all correctly. You seem to have a well-developed palate. Так еще бы, я же повар Ли Люэ самый лучший. We can try some more combinations next time. I wonder what kind of new flavors I could create with some more traditional teas, like pine nectar or snow blossom. I can't wait to try it out. I'm getting excited just thinking about it. Настоящие три персонажа, которых ты играешь, совсем не похожи. Well, people do often say that getting deep into a character is about identifying the part of you that is similar to them and bringing that into the performance. So in that sense, I can't say it's incorrect to conflate an actor and the characters they play on some level. But there are many more sides of me than the few you see on stage. So ultimately, yes, I am not the same person on stage as I am off stage. Sometimes, when I get letters from people, I can tell from the way they write that they see me as someone cold and aloof. Этот чувак ходит, за нами следит и следит. Придет, посмотрит, придет, посмотрит. I can write back, but I have to be very careful about what I say. Likewise, when I get invited along to banquets and so on, I have to make sure to keep myself calm and composed the whole night. Какая жалость, настоящая ты определенно милее. I bought you one drink, okay? That's not a license for you to start saying weird stuff like that. Это не глупости. Well, never mind. You seemed like you were being sincere. I'll let it go.
Не надо уходить от меня. All I was trying to say is that everyone has many different sides to their personality. And if you get fixated on just one of those, there's so much you'll never discover about a person. I mean, if we hadn't had the chance to hang out and chat like this tonight, there are things about you I might never have gotten to see. О, собака к нам пришла. Like the mighty and distinguished traveler, diligently reviewing my hot pot drinks. А я думал, ты всегда такая серьезная. Me? Serious? On stage, I guess, but off stage. Just think of me as another one of your friends. Just one who happens to have a flair for the dramatic. Ну вот и познакомились и подружились с нашей циркачкой Людзинь. So, friend, what shall we do next? Something to remember today by? Давай сфотографируемся. Get a photo? You mean capture this happy moment for posterity so we can look back on it later? Конечно. Sounds good. Let's have the food stall in the background. Давай, погнали. Now how should I pose? Да мы селфи сейчас двойное сделаем и все. Сделайте фотографию Юнзинь. О, я тоже хочу сфотографироваться. Так. Она же с рокершей должна у нас фоткаться. Ну-ка давай, рокерша, сделаем грязь. Ну? It looks good. I hope whenever you look at this photo in the future, it will remind you of the good time we had today. Ну вот тогда до встречи. See you later. Hold on. Подожди, что хочешь поцеловать в щечку? How is one photo going to be enough? We'll both need one if we want something to remember each other by. Да ты гонишь, давай совместное фото. Да, ты права. You take this one, and I'll take another photo of you. О, клево, нас фоткает сейчас. But could you find another location for us? I'm thinking somewhere around Feiyun Slope with a good view. Блин, почему не совместное фото? I'll join you in a moment. I have something to prepare here first. Вы немного подождали. Sorry to keep you waiting so long. Что ты приготовила? You'll see. The view here is great. The lights, the buildings, it's the ideal spot. I could see you chose it carefully. Yes, this angle is perfect. Okay, strike a pose and close your eyes. Итак, прими красивую позу и закрой глаза. Закрой глаза на фото. Yes, please. Quickly now. Get ready. 3, 2, 1. Open your eyes. Вечная радость встречи. Сорегулируемся вместе и будем потом вспоминать. Прикольно. Классная фотка.
Пойдет. Так, и у нас последний остался. Интересно, где там, что там у нас осталось? Так, на сцене за кулисами. We can try some more combinations next time. I wonder what kind of new flavors I could create with some more traditional teas, like pine nectar or snow blossom. I can't wait to try it out. I'm getting excited just thinking about it. Вот ты какая, оказывается, вне сцены. Huh. Well, people do often say that getting deep into a character is about identifying the part of you that is similar to them and bringing that into the performance. So in that sense, I can't say it's incorrect to conflate an actor and the characters they play on some level. But there are many more sides of me than the few you see on stage. So ultimately, yes, I am not the same person on stage as I am off stage. Sometimes, when I get letters from people, I can tell from the way they write that they see me as someone cold and aloof. I can write back, but I have to be very careful about what I say. Likewise, when I get invited along to banquets and so on, I have to make sure to keep myself calm and composed the whole night. Сценический образ ярче, и это неизбежно. You think so? So you prefer the way I am on stage too? Да, к сожалению. It's fair enough. After all, every detail of my onstage presence, from the songs to the costumes and makeup, is carefully crafted for maximum appeal. And I've worked hard to try and cultivate an image that appeals to everyone, regardless of age or gender. But if I can't lighten up and joke around, even with my closest friends when I'm off stage, that's a real bummer. Never mind. Talking about this is just going to kill the mood. Tonight was about me showing my gratitude to you. So, did you have a good time? Is there anything else you want? Like something to remember the evening by? A souvenir, perhaps? Anything you can think of? Фото с твоим автографом. Расстроились, сердечко разбили. Okay, here you go. Приготовила заранее. Well, people ask me for autographs all the time. Usually what they want is a signed picture of me on stage. Apparently that makes it more valuable. Это вообще, я считаю, вот этот эпизод, он нафиг не нужен. Там и так все понятно. И я очень рад, что он у меня последний. В итоге он самый и беспонтовый. Нельзя обижать циркачку. Yunning suggested that I keep a bunch of them on hand at all times to make things easier. Ah, yes! That one is a picture from the Divine Damsel of Devastation. I have one just like it on my wall at home. Hey, are you guys talking about Miss Yoon's autograph photos? О, все. Автограф сейчас будут собирать. I have one in the store too. Похоже, у них у всех есть. Well, what do you think? Is this souvenir valuable enough for you? Беспонтово, да, недостаточно ценная для меня. На бис. Вряд ли надолго запомнится. Болванчик. Даже сохранять не буду. Бред. Нормально же общались. Что за дела? Не понял. Это что за фуфло? Как получилось 112-то? У меня 111 было. Алло.
Как это убрать? Уничтожить? Убрать один. У меня 111 было, алло. Бредятин, откуда у меня 112-й-то взялся? Где его? Я не подбирал ничего, алло. Тупая безмозглая игра. Взяли мне откуда-то, всучили еще один камень. Беспонтовщики. Что я делал, я забыл. Так, ладно. Отлично, мы прошли нашу прекрасную Юньцзинь циркачку. Это клево. Хороший с ней сюжетик. Не считая последней встречи, которая получилась. Все, что ли? Мы типа прошли? Ну что могу сказать? Юньцзинь тоже прикольная, как Нингуан, как и Гора, Бэйдоу, Саю, Тома. В общем, все прикольное. Кроме Чунь-Юня и Беннета. Они все еще самые беспонтовые встречи. Такое себе. Вот бы еще Сахароску нам встречу, да? И Синьянь. У-у-у. А что тут? А? Так, стоячая вода. Погодите, экономия пробудилась. Погнали. Сегодня, наверное, уж всю проходить не будем. Но хотя бы начнем. Я думаю, там здоровенный сюжет. Экономия пробудилась, да? Нифига себе. Вот это поворот. Так. Давай мы сделаем супер отряд тоже. Ищите встречу, звуки музыки и откройте все концовки. Останови исчезновение, ты прекрасна. Так, давай сделаем новый отряд. Раз мы в Сангономии, то отряд наш возглавит Коккоми. We'll need a strategy. Первый будет, нет, отряд возглавит герой. Так. Гору возьмем. Как напарника Коккоми. Так, и кого-то еще из Инадзумы. Тому? А у меня никого больше нету. Блин, у меня никого больше из Инадзумы нету. Грустно. Ну давай, вот эту возьмем, что ли. I'm Aloy. Ready for the hunt. Пусть с нами бегает. Я так понимаю, озвучки не будет, да? Здорово, Цуюко. Угу. Приветствую, Астрон. Привет, госпожа Цуюка. Ты уже готова к ритуалу Шмитау с кораллами? Увы, не все так просто. Госпожа Цуюка, мы, конечно, видим, что тебе грустно. Но твои многозначительные взгляды все равно не утаить. Ага, значит, вы уже поняли, что ситуация критическая. Тогда я расскажу все как есть. Ты не пыталась это скрыть. Да, мы получили ключ бездны, омытый луной. Экономия медленно пробуждается, однако людей не хватает, поэтому исследования идут очень медленно. Все-таки сейчас время неспокойное. Мы пока не знаем, действительно ли потеплеют отношения с островом Наруками. Ну, у меня тоже есть всего одна пара рук. Но это совсем другое дело. Знаете, что согласно традиции, главное в получении коралла – это наличие героя. Сначала создать базу и помочь герою, изучив пути предков, а затем провести испытания. Таков идеальный план. Успех гарантирован. Отличный план, только вот если у вас не хватает людей, то выполнить его невозможно. Это точно. Да и с героем проблемы. Что-то ни волоска его не видно. Хотя подождите, кажется, я что-то вижу.
Да, у нашего героя светлые волосы. Ой, звучит как очередная куча проблем. Что-то поймано эта затея совсем не по душе. Но ведь во время исследования часто находятся редкие сокровища. Конечно, обычно их передают клану Сангономии. Но в этот раз мы можем и прикрыть глаза, если вы найдете что-нибудь ценное. Или даже совсем их закрыть, правда? Спаситель наш, вы согласны? Ну разве мы можем сидеть сложа руки в такое тяжелое время для Сангономии время? Замечательно, посоветованные госпожой Кокками аргументы действительно сработали. И она даже заранее знала, что вы придете ко мне. Что? What? О, ничего, ничего, позвольте, я вам кое-что покажу. Встретимся внизу, у алтаря впереди, если вы не видите. Да что делать, если не видим? Посмотрите на юго-восток и прищурьтесь. Могли бы и тут поговорить, да ведь? Это называется знак-ключ, когда кто-то, когда-то такие знаки использовались по всей экономии. Они появлялись на поверхности только перед открытием прохода. По легенде, с пробуждением экономии, по легендам, с пробуждением экономии народу в Атацуме будет дарован новый набор ключей. В записях Сангономии сказано, что такие знаки ключи бывают 5 видов. Пока мы нашли 3 из них на Ватацуме, чтобы снять печать, нужно опустить знаки на их места. Вау. Мы извлекли найденные нами ключи из замков и перенесли другие места на Ватацуме, чтобы восстановить барьер. Мы сделали это, чтобы внутренне проскользнули в атаге несмышленных детишек, шпионы Фатои, жителей Наруками и разные чужестранцы. Конечно, речь не о таких чужестранцах, как ты. Ха-ха. Нам еще не удалось установить связь с гильдией искателей приключений, поэтому им пока тоже сюда нельзя. А разве можно пускать туда искателей приключений? В летописях есть упоминания о подобных случаях. Мы стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Всегда хорошо, когда рядом есть искусные исследователи, как искатели приключений или как вы. То есть в этот раз никто не пробрался туда раньше нас? Пайман, где твои манеры? Ну как бы это сказать, хоть мы и восстановили барьер, я не могу гарантировать, что внутрь никто не проник. Мы не сразу разобрались со знаками, ключами и убрали их, так что кто-то мог и проскользнуть. Как я уже говорил, нам не хватает людей, так что если столкнетесь с Фатуи, похитителями сокровищ, Кайраги или им подобным, не стесняйтесь преподать им урок. Подождите-ка, если вся толпа как легко могла туда забраться, то для чего нужен этот помытый где-то там ключ, который мы принесли? Экономия пробудется только если достать ключ бездны, омытый луной, и только он может запустить испытание. Но если кто-то направляется в экономию не для того, чтобы совершить в этот сумме горе Мацури, возможно, для него открыты и более хитрые обходные пути, кто знает. В любом случае, вам лучше поспешить и забрать остальные знаки-ключи на Ватацуме. Мы оставили ключи-знаки у плавника и сердца Ватацуми, а их алтари находятся на второй горной гряде вокруг бездны, омытой луной, на пересечении с линиями, ведущими от плавника и сердца к храму Сангономии. Что ж, тогда я буду ждать от вас новостей на обычном месте. Понятно. Исследование. Знак-ключ. Изображения, известные как знаки-ключи, происходят из экономии.
Всего насчитывается 5 ключей, подобно тому, как правильный ключ открывает нужный замок, каждый из которых ключей может открыть печать с соответствующим изображением. Соберите ключи и используйте их по назначению. А чё так далеко-то, ребята? Слишком далеко. Похоже, тут небольшая неприятность, ребята. Are you here to play with me? Where are you? А там кто такие? Тоже войны хотят. Эй, чуваки! Вы что тут забыли? Access denied. Shudder. All hail. Shadows of fate. Beg for mercy. Written in the stars. I swear by my sword. Shudder. Beg for mercy. Crush. Beg for mercy. Ух ты. More speed. Знак ключ. Второй-то куда там? Никак до него добраться? Он где-то внизу, что ли? Точно внизу. Ну, капец, ребята, приехали. Картина Репина приплыли. Через этот, может, можно зайти?
Похоже, я не успею, ребята. А куда дальше? Да. Картина Репина приплыли, спасибо. Ну и чё, и как туда попасть? А я чё, тут не проходил, что ли? Толще, смотри, не проходил. Давай пройдем. Crush! I Let's condemn get down you! to business. More speed. What the fuck? Чё за два влюбленных? Простите? The insect
insolent shall be punished. Where are you? Who is what? Barbados! Flood of frost! Beg for mercy. Crush! Это вы сейчас замерзнете. Steady as stone. Out of my sight. No escape! Beg for mercy. Power flows through me! Shudder! Beg for mercy. Yeah. Who is what? I got hurt. Fry. Another test subject. Fry. I got careless. Leave it all to me, as a dutiful maid would. Fry. Shudder! Picked the wrong test subject. Get him! Rack and ruin! Yeah! I got careless. Easy boy. The wrong test subject. И это все. Эй, чуваки, не знаете, как пройти туда? Я у вас спрашиваю.
Я же просто спросить хотел. Beg for mercy. The hunter. Steady as stone. Go as one! Eye for an eye. Picked the wrong test subject. Picked Беспонтовщики. the wrong test subject. At least good luck doesn't discriminate by clan. Письмо, написанное легендарным пиратом Ринзи, бумага вся смята, должно быть, когда-то она намокла. Йо-хо-хо, трюмные крысы. После стольких лет совсем позабыли своего старого капитана? Бессердечные крысы, вот вы кто. Мне очень жаль, что ваш старина Ринзо решил уйти на покой. Послушайте меня, крысы. Если решите уйти или создать свою собственную команду, не забывайте слова старого морского волка. Может, этих слов слишком много, и я слишком пьян, но не смейте считать меня сумасшедшим. Там, где я, там... Ах да, начнем с истории одного сопляка. Ха-ха, когда это его тело не было испрещено шрамами, а в животе не плескались вино из всех 7 стран. Тогда еще море и его опасности и приключения не манили парня. Он был невинен, а потом счастлив, возможно, обманчиво счастлив. Но однажды волны прилива прибили к берегу одного старика. Он лежал на мелководье, совершенно не шевелясь. Бледный старикашка был весь в водорослях, которые застряли у него в волосах. Он выглядел как старый труп, или, может быть, как король? Глубины моря, сказал он, и больше не проронил ни слова. Закат осветил его мокрое лицо. Я подумал, должно быть, это какой-то чужеземный король. Что было там в морских глубинах? Что лежало на самом дальнем краю моря? Кто знает, возможно, все это чушь. В то время взрослые всегда говорили, не смотреть слишком долго на море в середине лета, иначе закружится голова, и ты упадешь в обморок. Но разве стал бы малец верить такому? И вот он сделал деревянный плот и вышел на нем в море. Морские глубины и дали совсем не были похожи на мирные, никогда не меняющиеся пейзажи, наблюдаемые с берега. Плот был разбит бушующими волнами, и пока сопляка швыряло туда-сюда, он вдруг понял, что нашел свою любовь. Так он стал пиратом. Уверен о том, что было дальше. Вы уже слышали, ведь я неоднократно рассказывал об этом. Нет смысла повторяться. В общем, даже сейчас, и, вероятно, до конца моих дней. Роддог! Thank you so much, Роддог! You amazing man. Thank you, man. О. Welcome back. В общем, даже сейчас и, вероятно, до конца моих дней волновать меня будет только одно. Мечта превзойти Акко Дамеки, основать страну свободных пиратов. Но она неисполнима, и я вот-вот от нее откажусь. Позор, какой же позор. Но нечего грустить. Сопляк, которым я когда-то был, пережил много штормов, сражался со многими людьми и морскими чудовищами, а множество раз бегал как от властей, так и от других пиратов. Он многое приобрел и многое потерял. Только когда этот сопляк наконец доплыл до дальнего края моря, он понял, что больше не сопляк, и он решил вернуться туда, где все началось, в пещеру на острове Ватацуми. Всю добычу он собрал за эти годы, разные камни, морус с тела Архонта. Всю ее он спрятал в той пещере для вас, крысеныши. Даже единственное настоящее сокровище, принадлежащее ему, он тоже спрятал там. Если кишка не тонка, найдите эти сокровища. Я думаю, вы их обязательно найдете. Главное, чтобы у вас все наладилось.
time to scout. Leave it all to me. I'll catch up. Someone needs assistance. You seem tired. Would you like some tea? I'll brew you some. Do you take sugar? 1 cube or 2? Whenever you need me, I'll be there. Whisper at your butt, I fine. My holidays spaced out.
О, родок. Wow. Thank you so much for subscribe. You amazing man, really. Теперь я что-то тебе должен. Окей, я буду заканчивать стрим, потому что тут беседа небольшая образовалась. Поэтому увидимся позже, ребята. Всем большое спасибо.
посмотрел, полоился, да и просто общался. Всем до новых встреч и пока.